Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Dans le cadre de notre suivi concernant les événements à Gaza, nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir le professeur Haim Bresheeth-Zabner. C'est un cinéaste et professeur à l'Université de Londres, un militant bien reconnu au niveau international, un militant qui a œuvré pendant plus de 50 ans pour le dialogue interreligieux, pour la paix et aussi contre toutes sortes de sionisme, radicalisation, terrorisme, diabolisation de l'autre, etc. Je serai accompagné par mon collègue Maurice Hossein, vice-président de notre plateforme d'unité et espoir, pour assurer la traduction simultanée en anglais. Professeur Zabner, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Quelle est votre lecture concernant les événements depuis le 7 octobre? Maurice. So Abdul Jalil is asking, what is your reading of the events that started on 7th of October? The events are very complicated. It's not that there is a very simple and one reading. One of the readings, which I would suggest, is that Israel is not able to fight a small but innovative and inventive liberation movement, much weaker, supposedly, than its huge army. This has been the case since 1973. Israel has not fought armies since 1973. It's fought small organizations which are very committed and very professional about fighting guerrilla war. And this has been the case in Gaza. This has been the case in Beirut. This has been the case everywhere in Palestine. They are unable to fight because they have become a police force of a militarized settler colonial state. So they are no longer acting as an army. They're not really an army. They are a glorified police force, which is very good fighting women and children and men without guns. But when it has to face a group like Hamas, or like Hezbollah, they are not doing very well. In 2006, they have actually lost the Hezbollah. In 1982, in Lebanon, they've lost to the Palestinian resistance in Lebanon. And of course, on the 7th of October, this was a total disaster. So that's one reading. The other reading is very important. Israel is supposedly there to protect Jews, to protect their life. We have found out on the 7th of October that Jews can live everywhere quite safely. The only place which is not safe for them is Israel. And in London, the police protects Jews like it protects others. In Israel, the IDF is not able to protect Jews. Of course, it is very able to attack women and children and unarmed men, but it's not really up to the fight against Hamas. Another reading is this. We know today that the Egyptians and many, and maybe many others, other intelligence services, told the Israelis that Hamas is preparing something very serious. Now, they didn't do anything. They did not act. They also did not contact the Egyptians
about this information. How do we read this? How do we read that Netanyahu had the information that Hamas is planning something really big and he didn't do anything? And the only reading I can offer is that he was welcoming this opportunity to use this as a casus belli, as a reason for war against Gaza. It's not a war against Hamas, really. It's against Gaza, as part of the emptying of Palestine of its citizens. In other words, Nakba 2.0. And everyone is now understanding this. So basically, just before the Saturday, the Israeli army moved its forces for the holiday of Sukkot. They moved them to the West Bank. So, Hamas actually attacked at the point that there was hardly any force facing it. They've trained for 2 years for this attack. They thought they will have a really difficult battle against the 6 positions of the IDF facing Gaza. In the event, that was very easy. They broke the wall. They attacked the hardly manned, very poorly manned 6 positions of the IDF. They took them over immediately, and then they took over another 16 or 17 towns and villages in Israel. This has never happened. Never in the history of Zionism has something like this happened. So I think that the only reading that we can give to the fact that they had information and didn't act on it is that they were waiting for a reason to attack Gaza. And now they are going to attack Gaza. I don't know if the Americans will actually act to stop them. They say they will, but I don't think they are totally committed to stop the attack on Gaza. They already killed like 3,000 people in Gaza. Add to this the 1,500 people that they killed in Israel of the forces that moved in. That's already 4,500 people, almost 5,000. That to them is a small number. They want to kill a lot of people. They are moving 1 million people from Gaza City to the south, and they will kill the others. It's quite clear. Whoever didn't move, that is old people, people who are disabled, people who can't move because they don't have a car, people who are too poor to move to the south, they will be killed. So I think what we are seeing is Israel moving to a genocidal project, a genocidal ethnic cleansing project. And I don't think that it's very likely that the people, the 1.1 million people that moved to the south will ever be able to see their homes. Their homes will be destroyed, and I don't think they will be allowed in. And once the Israelis move to the south, they will try to push them into Egypt. This can actually ignite conflict in the whole Middle East. I think that in Egypt especially, the population is so near the boiling point because of this, that al-Sisi is in real danger of losing control of Egypt. And therefore, he can't really allow those Palestinians into Egypt. He can't stand there and do nothing when 2.3 million people are being destroyed. He can't do that. So I don't know what will happen. And I think the Americans are very
nervous, coming to read the role of the Americans and the British and the EU. The EU is just the tail of the dog. The Americans are wagging that tail. They are telling the EU what to do, and the EU does it. So the EU is not doing anything at the moment, apart from sending some ministers to Israel to show that they are supporting Israel, but not to help the Palestinians. At the moment, no one is helping the Palestinians, probably beyond Qatar and Saudi Arabia, that Saudi Arabia decided to stop the normalization, and Qatar is trying to get an exchange of prisoners between the two sides, and to bring food and water and medication to the 2.3 million people that have lost any hope. I hope they succeed, but I don't see it happening. So the reading is, I think, very bleak. What the Israelis are now doing is not actually worked out. I mean, they can't really get rid of Hamas. Let's face it, it's not possible in the way that they are trying to get rid of Hamas. So what will happen is what happened before. They will go from house to house. They will kill tens or maybe hundreds of thousands of people. They will try to get the rest of them into the Sinai Desert. There might be, an intervention stronger than at the moment by Hezbollah. This can actually start a conflict between Iran and Israel. Now, the Americans know this, and the Europeans know this. That is why the Americans sent 8 ships, and Britain sent 4 ships with nuclear weapons to the Mediterranean. This is insane. The whole thing is insane. And I just want to finish this by saying that Netanyahu, of course, is facing jail for things he has done before. I think after this, whatever the result, he will be facing, a public inquiry. He will be sacked and probably be put into jail for allowing Israelis to die. They wouldn't put him into jail because he killed Palestinians. Of course, that's what Israel does. But because he didn't protect the life of Israelis, he will not be the prime minister in a few months, is what I'm sure of. Thank you, Professor. Abdel-Jalil, tu veux que je traduise maintenant? Oui, de préférence simultanée. Oui. So I'm just going to translate and summarize what you said in French before the next question. Donc, il dit que il y a plusieurs façons de faire la lecture des événements depuis le 7 octobre et que c'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et une des lectures, c'est que l'armée d'Israël, Israël n'est pas capable de se défendre, de combattre un petit groupe d'un mouvement de libération qui est inventif et qui agit avec des méthodes innovantes. L'armée, ce petit groupe est bien plus petite que l'armée israélienne, mais l'armée israélienne n'a pas combattu, n'a pas eu de guerre depuis 1973. Donc, on n'a pas fait face à une vraie guerre avec une vraie armée depuis 1973. Elle a seulement combattu des petits groupes, que ce soit à Gaza ou à Beyrouth ou autre part en Palestine. Et à cause de ça, c'est devenu plus comme une force de police plutôt qu'une véritable armée.
Donc, ils sont, comme les forces de police, ils sont efficaces quand il s'agit de se battre contre des femmes et des enfants. Répression des manifestations, oui. Voilà, oui, plus des civils, pas tellement efficaces quand il s'agit de se battre contre un groupe armé. Et c'est pour cette raison qu'ils ont perdu en 2006 contre le Hezbollah et aussi en 82 face à la résistance palestinienne au Liban. Et ce qu'on peut déduire de ça, c'est que de ce point de vue-là, le 7 octobre, c'était un vrai désastre pour Israël et pour l'armée israélienne. Une autre lecture, c'est que la deuxième lecture que le professeur il fait, c'est que Israël, le but de l'existence d'Israël, c'est de donner protection aux Juifs du monde. Et ce que les événements du 7 octobre nous ont appris, c'est que les Juifs peuvent vivre en sécurité et en paix partout dans le monde, excepté en Israël. Par exemple, à Londres, les Juifs sont protégés par la police, ainsi que les autres communautés. Mais en Israël, les forces de l'armée israélienne ne sont pas capables de protéger les Juifs dans une bataille contre le Hamas. Et puis la troisième lecture, c'est que Israël, à travers cet événement, est en train de préparer quelque chose de très grave. Parce que selon des informations que nous avons, l'Égypte avait prévenu, ils avaient prévenu les autorités israéliennes que le Hamas préparait une action, quelque chose de significatif. Mais le gouvernement de Netanyahou n'a rien fait, n'a pas agi, n'a même pas contacté les autorités égyptiennes pour essayer d'avoir plus d'informations. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme lecture par rapport à ça? Qu'ils ont reçu des renseignements que quelque chose de grand était en train de se préparer, mais qu'ils n'ont pas agi. Et ben, la seule lecture que le professeur fait de ça, c'est que le gouvernement de Netanyahou attendait une opportunité pour, à son tour, de faire quelque chose de grand. Et à son avis, c'était une opportunité pour avoir une excuse de vider Gaza de ses habitants, en quelque sorte une deuxième Nakba, une Nakba 2.0. Oui, je m'excuse. Oui, 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 vous pouvez continuer. Et donc, le professeur explique aussi qu'il y avait plusieurs choses qui se sont passées. Donc, le samedi, juste avant ce samedi, beaucoup de troupes de l'armée israélienne ont été déplacées vers la Cisjordanie. Donc, quand le Hamas a attaqué, il y avait très peu de militaires et de forces. Et donc, le combat et la bataille étaient beaucoup plus faciles que prévu, ce qu'ils avaient prévu ou de ce qu'ils pouvaient s'attendre. Ils ont pu pénétrer la barrière de séparation, ils ont pu facilement attaquer les 6 positions de l'armée israélienne, ils ont pu prendre 16 ou 17 villes israéliennes dans ces combats, et c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu pendant toute l'histoire d'Israël, que des villes soient occupées de cette manière par une force ennemie. Et donc, la seule lecture, c'est que le gouvernement de Netanyahou avait les informations, ils sont prêts à tuer beaucoup de gens, que ce soit du côté israélien ou du côté des Palestiniens à Gaza, et que c'est 1 million de personnes à peu près qui vont se déplacer vers le sud. Déjà, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ceux qui sont âgés, malades, qui n'ont pas de moyens de transport, vont être tués pendant l'attaque terrestre. L'armée israélienne va se déplacer de maison à maison, ils vont simplement tuer ceux qui sont encore là, et qu'à terme, ils vont essayer de pousser
le reste de la population de Gaza vers le Sinaï à travers la frontière de l'Égypte. Et ça, c'est aussi un problème parce que l'Égypte, la population est très remontée et Sisi doit aussi faire attention. Il ne peut pas simplement permettre ce genre d'événement euh, sans agir. Donc les Américains sont nerveux par rapport à ça. L'Union européenne est simplement, ils sont, comment dire, au service des Américains. Ils font simplement ce que les Américains leur disent. Tout le monde est en train d'aider Israël. L'Union européenne envoie des ministres à Israël, mais personne aide les Palestiniens, à l'exception du Qatar, de l'Arabie saoudite peut-être, qui essaye de faire acheminer vers la bande de Gaza pour la population qui est à Gaza, de la nourriture, des médicaments, etc. Et ils sont un peu piégés aussi en même temps. Israël, ils ne peuvent pas se débarrasser de Hamas, pas par la méthode qu'ils sont en train d'utiliser. Et il y a un réel risque que le Hezbollah va s'engager dans cette guerre, ce qui pourrait impliquer l'Iran aussi. Et dans sa lecture, le professeur pense que c'est pour ça que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont envoyé dépêcher 4 navires dans cette zone qui sont équipés d'armes nucléaires. Et ça, c'est de la folie pure. Et dernièrement, par rapport à Netanyahou, il pense que Netanyahou ne va pas durer longtemps. Il y aura une enquête sur ce qui s'est passé. Il va probablement aller en prison parce qu'il avait des informations, il n'a rien fait pour protéger les civils israéliens. Oui. I want to say something additional before I forget it. The attack of the Hamas forces was brilliant. It was without a doubt the best guerrilla attack on any army that I have ever read about and researched. So that's one thing. The timing was perfect. Why? Because Israel, for the last 10 months, is more divided than it has ever been. Israel was never as divided as it is now. The irony is that the pilots and the officers that are against Netanyahu are now killing Palestinians in his service. That tells us one other thing, that they might hate Netanyahu and he hates them. Half of the population is fighting against the other half. Half of the population is fighting against Netanyahu because he's criminal. But there is one issue they are united upon, and that is their hatred towards the Palestinians and their actions against the Palestinians. In genocide, Israel is united. In all other issues, it is divided. Donc, professeur, juste rajouter une chose, c'est que l'attaque du Hamas était vraiment brillante. De toutes les armées de guérilla et les attaques qu'ils ont fait partout dans le monde, à sa connaissance, il n'y a pas eu de meilleure attaque, d'attaque plus brillante que celle que Hamas a fait avec les opérations qui ont débuté le 7 octobre. En termes de timing, c'était vraiment parfait parce que ça s'est fait à une période où Israël était très divisé. Pendant 10 mois, comme vous le savez, il y a eu ces manifestations. C'est une communauté qui est extrêmement divisée. Elle n'a jamais été autant divisée dans toute son histoire. Mais l'ironie, c'est que les pilotes et les officiers qui sont contre Netanyahou et qui le détestent, et lui, Netanyahou aussi, les déteste, et ben, quand il donne l'ordre de bombarder et de tuer les Palestiniens, ils obéissent.
à ses ordres. Et ils sont en train de le faire au service de Netanyahou et sous les ordres de Netanyahou, quelqu'un qu'ils détestent parce que Netanyahou, c'est un criminel. Oui. Et ils étaient en train de le combattre parce que c'était un criminel. Donc, ce que ça nous dit, c'est que les Israéliens, quand ça vient sur le sujet de leur haine envers les Palestiniens et du génocide et de prendre des actions de violence contre les Palestiniens, ils sont unis sur ce thème-là, même s'ils sont très divisés en interne entre eux. Oui, je pense que le gouvernement, le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou avec son équipe, sans oublier Ben Khafir, ce fameux ministre fasciste aussi. Ils ont joué, ils ont alimenté ce haine vers les musulmans, vers les Arabes. Ma question maintenant, la détermination de Benjamin Netanyahou de anéantir Gaza, de commettre des génocides. Jusqu'à maintenant, 1005 nourrissons, enfants ont été assassinés par Netanyahou, par Israël. Cette détermination a trouvé du soutien, de justification en Europe et par les États-Unis. Les États-Unis, comment vous expliquez, est-ce que les États-Unis et l'Europe ont été piégés par Netanyahou? Parce que Netanyahou, il a parlé des enfants qui ont été assassinés par Hamas, etc. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas vu les preuves. Comment vous pouvez expliquer ce soutien indéterminé de l'Europe, de la France, l'Allemagne, et surtout la France est devenue la France, l'Allemagne, la Britannique, les États-Unis pour l'action de Netanyahou. Comment vous expliquez aussi que ces pays, ils ont osé même de contredire la liberté d'expression, d'interdire des autres manifestations, d'exprimer le soutien, la sympathie pour les autres victimes palestiniennes, même d'interdire des associations juives qui ont voulu exprimer leur soutien pour les Palestiniens. Okay, so the next question is with Netanyahu's determination to destroy the Palestinians and to kill as many Palestinians as possible. We know that at present there is, so according to Abdel Jalil, 1,500 infants and children that have been Palestinian infants and children that have been assassinated. Whereas on the other side, there's mixed information that's coming about whether Hamas was deliberately targeting children. We saw the fake news about the children being beheaded. And we see that USA and Europe, with France, Germany, and UK leading the pack, so to speak, is justifying Israel's action, is giving support to Israel's action to the extent that they are even stopping and preventing freedom of expression. So we know that in France, for example, protests in support of Palestine have been banned, and even Jewish associations have been prevented from showing their support for the Palestinians with regards to what's happening in Gaza. First of all, I want to say that Hamas spokesman on Tuesday or Wednesday this week explained that the orders to the Al-Qassam brigades were clear that they shouldn't harm civilians, and that what happened is that once the
the wall was breached in a whole number of places, other Palestinians from Gaza came out, and he thinks that that's how the killing of civilians happened. There is evidence from Israelis in Hebrew that was put on television not once and not twice, but a number of times from different people, mainly women, that said that Palestinians came into their homes. They said they will not harm them. I mean, Hamas, they will not harm them. One of the mothers said that she was very worried for her children, and they said to her, the Al-Qassam brigades don't harm children. They were armed. Two fighters came into her home, and at one point in time, one of the guys saw some bananas. So he asked her, "Can I have a banana?" And she said, "Of course you can," thinking to herself, as she explained to the interviewer, once he asked me, he's armed, he's got a gun, and he's asked me if I'll give him a banana. So I don't need to worry. So there were all kinds of stories like this. One very terrifying story by a young woman that survived the carnage at the festival, the music festival. First of all, there is evidence now on clips, on video clips, that an army unit was shooting at Hamas among the people of the festival. In other words, they used those people of the festival as a human shield, and they themselves killed some Israeli youth at the festival. But of course, Hamas also shooting at them, where they're surrounded by young people who are terrified. You know, a number, we don't know how many, but a number of people were killed by the army and by Hamas because of this human shield situation. But a much more serious story, very disturbing, came from one of the women who survived the festival shooting. She went to a kibbutz called Be'eri, where there were a few hundred people that were collected by Hamas and put into a large hall. And they said to them, "We're going to take you to Gaza, and nothing will happen to you. You'll be well treated, and we will exchange you for Palestinian citizens." This was on Israeli television, I think 2 days ago. When the army special unit, the anti-terror squad of the army came, they just shot at everybody. They shot at the Palestinian fighters, and they shot at the Israeli citizens that were in that hall. Only 2 women survived, one that gave the interview and another woman who was covered by bodies, and that's why they didn't kill her. And she was hurt, but she survived. So 2 women survived from, I don't know how many people, maybe more than 100, that were killed in that hall together with the Palestinians. Now, 2 things about that are very important. You probably will know that there is the Dahia doctrine. The Dahia doctrine was worked out in 2006 by the chief of staff then, and it says that if an Israeli is falling into the hands of Hamas or another force, you need to kill him or her and all the Palestinians around. And you don't
try to save them, but you also don't allow them to be taken alive, because they will be used as a bargaining chip. You know, when you do exchanges of prisoners, sometimes one Israeli is changed for 100 or even 1,000 Palestinian, prisoners. So in order to avoid this situation, you kill everyone. So this is the Dahia doctrine, and they used it in Lebanon in 2006. There is also something called the Hannibal Directive de Hannibal, and that is a directive which explains the situations when you kill Israelis, okay, so that they will not be taken alive by enemies and then create an exchange of prisoners, which they don't want. And this has been used in a number of cases. This was the directive that must have been given to the special unit that she's talking about, because they didn't look at anything. They just shot everyone in the room. To finish this example, I was actually looking at Israeli television in Hebrew at the time of the attack in Be'eri, what they called freeing the hostages in Be'eri. Yeah, they said there are about 100 of them in a big room, and the army is now going to free them. And we were told, when the battle has finished about 2 o'clock in the morning, that the hostages were freed. This was a lie. The hostages were dead because they were killed by the Israelis. So these are just 2 examples. There are many others, but 2 examples where it wasn't the Hamas that killed Israelis, but a Jewish Israeli woman tells us in Hebrew how she survived a massacre by her own army. So this is how they protect their citizens. Yeah. So that's what I think I can give as examples as to what actually happened that we don't hear about in Europe, we don't hear about in the UK. Americans never find out about it. Now, the other thing I want to say very briefly is this. 5 days before the attack, I was in Qatar giving a speech at a conference, a very large international conference, an excellent conference about Islamophobia of the West. And I said there, and I'm saying to you now, that what there is now, I don't know if you have in French the term Judeo-Christian. In English, this is used quite a lot. Judeo-Christian culture, Christian tradition, etc. Yeah. Now, you and I know that there has never been a Judeo-Christian culture and a Judeo-Christian tradition, because Christians have been anti-Semitic for hundreds of years, and there wasn't a Judeo-Christian collaboration. The only collaboration between Jews, Muslims, and Christians was in Al-Andalus under Muslim rule. Yeah, wherever there was convivencia, it was under Muslim rule. In Al-Andalus, in the Ottoman Empire, in the Balkans, and of course in Palestine. In Palestine, there was convivencia for 2,000 years between the religions, and there was no anti-Semitic behavior in Palestine. So this idea of Judeo-Christian
convivencia is mad. Yeah, it's a lie. But what I want to point out is what we now have is Judeo-Christian Islamophobia. Yeah, the Islamophobia of the West, of the United States, of the UK, of Australia, of Canada, and of course the whole of the EU, is the most worrying thing that this episode in Gaza is showing to us. That the Israelis are using Western Islamophobia, and that there is a Judeo-Christian connection and combination and alliance against Muslims. And this is what happens in Gaza. This was, I know most people in Gaza are Muslim, but they are not all Hamas, yeah? And Hamas actually is a liberation organization. But basically, because it's a Muslim organization, you can't, for Israel and for, I think, the British and the French and the Americans, separate Hamas from the rest of the population because they're all Muslims, they're all Palestinians. In other words, they see them as all terrorists. And this is the Judeo-Christian Islamophobia under which we live under, and which you spoke about, the Islamophobia that allows to kill Palestinians like terrorists, but Israelis, an Israeli Jew should have a right to defend themselves, but Palestinians, because they are Muslims, have no right to defend themselves. Alors, d'abord, sorry, let me just find the place from where I was taking the notes. Donc, tout d'abord, ce qu'il voulait souligner, même avant de répondre à la question de manière plus directe, c'est que un porte-parole du Hamas a déclaré, il ne se souvient plus exactement si c'était mardi ou mercredi de la semaine passée, que les brigades d'Al-Qassam, donc la brigade qui a mené l'attaque, avaient reçu comme ordre et comme instruction de ne pas faire du mal aux civils. Et ce porte-parole pense qu'une fois que le mur de séparation a été franchi, qu'il y a d'autres groupes palestiniens qui sont rentrés, qui ont franchi cette barrière, et que c'est peut-être eux qui ont tué les civils. Et il y a aussi plusieurs témoignages dans les médias israéliens, des témoignages surtout de femmes en hébreu qui témoignent que les brigades Al-Qassam sont rentrées dans leur maison, mais ne leur ont fait pas de mal. Et une de ces mères, elle était dans sa maison avec deux enfants, et il y avait deux personnes des brigades qui étaient armées, et elle était très inquiète, et ils lui ont dit, nous, les brigades d'Al-Qassam, on ne fait pas de mal aux enfants. Et l'un d'entre eux, il a vu sur la table qu'il y avait des bananes. Al-Qassam, pardon. Il a vu que sur la table, il y avait des bananes, et il a demandé s'il pouvait manger une des bananes. Et ce qu'elle dit dans son témoignage, c'est qu'une personne qui est armée dans ma maison, mais il demande quand même la permission de manger une banane, donc je n'ai pas d'inquiétude à avoir, il ne va pas me faire de mal. Et une histoire qui est terrifiante, c'est une jeune femme qui a survécu à la fête, le rave party, je ne sais pas comment on dit en français, mais donc quelque chose que les médias, y compris la RTS, a beaucoup parlé. D'ailleurs, il s'appelle Nagaf Festival International.
Oui, Nagaf Nagaf. Festival International, merci. C'est le dessert Nagaf, oui. Et il y a une jeune femme qui a survécu, qui était là à ce festival, qui était présente. Et d'ailleurs, le professeur dit qu'il y a des clips vidéo qui existent où on voit pendant ce festival qu'il y a des unités de l'armée israélienne qui sont en train de tirer parmi la foule sur le Hamas qui est en train de répondre aussi avec des tirs, et que donc il y avait les festivaliers qui étaient un peu pris Entre ce tir et oui, et tir il y en et a qui ont été tués par des tirs de l'armée israélienne, d'autres qui ont été probablement tués, certainement tués aussi par les tirs du Hamas. Donc ils se sont retrouvés dans cette situation. Donc, par rapport à cette personne qui a survécu, elle est ensuite, donc elle a pu quitter le festival et se réfugier dans une kibbutz, mais les unités du Hamas sont arrivées là-bas, ils ont pris tous les civils et ils les ont mis dans une grande salle. Et ils leur ont dit qu'on va vous amener, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous faire du mal, on va vous amener à Gaza et vous serez ensuite échangés avec des citoyens palestiniens. Mais selon son témoignage, les unités antiterroristes de l'armée israélienne, quand ils sont arrivés, ils ont juste mitraillé, ils ont abattu tout le monde et il n'y a eu que seulement 2 survivants. Donc, dans une salle qui contenait plus de 100 civils, plus ce procédure s'appelle protocole Hannibal chez alors, l'armée il israélienne. a parlé de 2 choses. Il a dit qu'il y a 2 choses qui sont importantes par rapport à cet événement. Le premier, c'est le Dahia, la doctrine Dahia, qui a été établie en 2006, qui dit que si un Israélien tombe dans les mains d'un ennemi de Hamas, il faut le tuer, il ou elle, et tous les Palestiniens qui sont autour, et qu'il ne faut pas essayer de les sauver. Il faut surtout éviter qu'ils soient pris vivants, parce que quand ils sont pris vivants, c'est quelque chose de très douloureux, cette négociation et cet échange. Et on a vu que par le passé, même pour un Israélien, souvent il est échangé contre 100, voire même 1000 de Palestiniens ou de Libanais. Donc cette doctrine a été utilisée au Liban en 2006. Et ensuite, il a parlé justement de la directive Hannibal que tu étais en train de citer, qui dit à peu près la même chose, qui explique que dans une situation, dans ce genre de situation, euh, on peut et on doit tuer même les Israéliens pour éviter que les ennemis les prennent vivants et qu'ensuite ils les utilisent comme chantage et pour faire un échange. Et selon le professeur, c'est très certainement la directive qui a été donnée à cette unité spéciale antiterroriste, et c'est pour ça qu'ils sont arrivés. Dès qu'ils sont arrivés, ils ne se sont pas posés de questions, ils n'ont pas regardé qui était là, qui n'était pas là, ils ont mitraillé tout le monde, ils ont tué tout le monde. Il n'y a que 2 personnes qui ont survécu, cette jeune femme qui a témoigné et une autre parce que elle a été couverte par les cadavres d'autres personnes qui étaient mortes. Comme ça, elle a pu échapper, sinon elle aurait probablement été aussi tuée. Et ça, c'était vraiment sur la télévision israélienne, ce témoignage, mais lui-même, il regardait la télévision israélienne juste avant la prise d'assaut, et la télévision israélienne disait que il y a à peu près 100 civils pris en otage dans cette salle, mais qu'ils vont être libérés. Et après, ils ont dit qu'ils ont été libérés. Donc, ils ont menti. Et ça, c'est juste 2 exemples qui montrent que ce qui est rapporté dans les médias en Occident,
ils ne disent pas la vérité. On a d'autres exemples où le but qui montre que Al-Qassam ne pardon, tu peux juste me corriger encore une fois sur la prononciation. Brigade Al-Qassam n'avait pas pour objectif de tuer les civils. Et aussi, professeur était à une conférence au Qatar, et c'était une très grande conférence, une très belle conférence sur le sujet de l'islamophobie en Occident. Et il a parlé là-bas de cette culture judéo-chrétienne qu'on entend souvent, les valeurs judéo-chrétiennes, la culture judéo-chrétienne, on entend ça même en Suisse, en tout cas moi, des différents partis politiques, j'ai souvent entendu que notre pays est basé sur des valeurs judéo-chrétiennes. Et ce que le professeur il dit, c'est que ça n'existe pas. Il n'y a pas de culture judéo-chrétienne. Les chrétiens étaient en fait très antisémites pendant des centaines d'années. Et le seul moment où ils ont coopéré, les chrétiens et les juifs, c'était à l'Andalous, sous le gouvernement des musulmans. Et d'ailleurs, selon le professeur, chaque endroit où il y a eu une entente et une coopération entre ces trois religions, c'était quand ils étaient gouvernés par des musulmans, que ce soit l'Empire ottoman, que ce soit dans les Balkans, ou même en Palestine, évidemment avant la création de l'État d'Israël. Et ça, c'était ce qu'il appelle le covenantia. Il n'y avait pas de comportement antisémite en Palestine. Donc cette idée de culture ou de valeur judéo-chrétienne, c'est un mensonge, mais là où il y a une unité judéo-chrétienne, c'est sur l'islamophobie. Et cette islamophobie qu'on voit qui est présente en Grande-Bretagne, en France, en Australie, dans d'autres pays, c'est très inquiétant parce que Israël utilise ça pour créer une alliance. Et à Gaza, tout le monde est musulman, mais tout le monde n'est pas Hamas. Et ça, tout le monde le sait. Mais le Hamas étant une organisation de libération qui est musulmane, elle n'a pas le soutien des pays occidentaux à cause de leur islamophobie. Et elle n'a pas la même chose pour les Palestiniens qui sont en majorité musulmans. Donc c'est cette alliance judéo-chrétienne islamophobe qui permet la violence et le meurtre contre les musulmans à Gaza. Oui. The question for you, Maurice. One question for me? Oui, One question. Tu peux poser la dernière question, oui. Posons encore une et puis après My question for you, Professor, is so you mentioned, and I'm not sure I'm pronouncing it correctly, covenancia. Mm-hmm. So I believe this is interfaith work. There's an association with that name that's doing interfaith work. And I'd like you to tell me a little bit about this project and what are its objectives and your own involvement in it. Sure. This is a movement by Christians, Muslims, and Jews that started in London. And we believe that convivencia, the coexistence of Jews, Muslims, and Christians is important not just in Palestine. Of course, we are mainly concerned about Palestine, but it's important in Europe because Europe is Islamophobic
The United States is Islamophobic. Most of the West is Islamophobic. And we are calling on all people of monotheistic religions because we believe that those religions are religions of peace. Even the name Islam includes peace in it. And they are all familiar in the sense that they are a family of religions that are related to each other. And they all believe in values of peace and justice. So what we are saying to people, to Christians in London and in the UK, but of course also to Muslims and to Jews, your religions demand peace and justice. And yet, those governments that I've mentioned are doing everything but peace and justice. Look at Ukraine and what has happened there, another Western false flag war. And Palestine is an example where, you know, religion is used against the Palestinians through Islamophobia. So what we are doing is speaking in mosques, in churches, and at the moment, no synagogue has invited us because they are worried. They're worried about what? They are worried about peace. So at the moment, no Jewish group, a religious group, has invited us to speak to a synagogue, but I think this may come in the future. And we are organizing Jews, Christians, and Muslims in Britain against what is happening in Palestine, against what is happening in France, where you can't go out into the street to demonstrate against the genocide of Palestinians. In Germany, Germany is teaching us about humanity. Germany is teaching us that we can't support the Palestinians. I'm Jewish. I'm supporting the Palestinians because what has happened to us as Jews. And the Germans who killed almost 100 million people are telling us that we can't do it. They can go to hell. The British are now passing regulations and legislation also against the right to have the Palestinian flag flying, against demonstrations for Palestine. Britain, which actually is responsible for what happened to Palestinians since 1917 and the Balfour Declaration and the British Mandate, and they have supported the destruction of Palestine for 105 years. They are telling us that we can't come together in peace and justice. So we are against all of those governments in Europe and in the United States and in Canada and in Australia. We are against the Western Islamophobia and anti-Semitism. And we are calling upon Christians, Muslims, and Jews to come together like they did in Al-Andalus. For hundreds of years, they lived together and they created a culture which was the most modern, the most just, and the most scientifically and artistically developed. This was finished with the Reconquista. And the Reconquista meant expulsion of Jews, expulsion of Muslims from a land that they lived in peace with Christians for almost 800 years. So this is what Convivencia is. It's a movement for justice and peace, and against Islamophobia, and against hatred of any kind, and also for justice for the Palestinians. So I think we are obviously be soon against the law. It'll be against the law to argue for peace and justice, no doubt about it.
Donc, je lui ai demandé par rapport à ce mouvement, how do you say it? I'm sorry, I'm not good with Convivencia. Convivencia. It means living together. Convivencia, ce qui veut dire le vivre ensemble. Donc, c'est un mouvement qui a été commencé par des chrétiens, des musulmans et des juifs à Londres, qui croient de manière très forte que la coexistence est très importante, pas seulement en Palestine, mais aussi en Europe, parce que l'Europe, les États-Unis, la plupart du monde occidental est islamophobe. Et donc, ils appellent aux gens à tous les gens des religions monolithiques, qui sont des religions de paix, qui sont des religions qui ont un lien entre eux et qui croient dans la valeur. C'est des religions qui croient dans la valeur de la paix et de la justice. Et ils sont en train de dire à tous les chrétiens, tous les musulmans et tous les juifs, et ils exigent que toutes les religions vivent ensemble en paix. Mais les gouvernements font le contraire. Ils ne poussent pas pour la paix et la justice. On voit ce qui s'est passé en Ukraine et on voit ce qui se passe en Palestine à travers l'islamophobie. Et donc, ils vont dans les églises et ils vont dans les mosquées pour apporter cette parole. Et pour l'instant, il n'y a aucun groupe juif qui les a invités dans leur synagogue. Peut-être ce sera le cas à l'avenir, mais pour l'instant, ils n'ont pas eu cette invitation dans une synagogue. Donc, Il faut qu'il y ait la position allemande en disant est-ce que l'Allemagne est habilitée à nous donner la leçon? Oui. Donc, il a aussi expliqué qu'ils sont en train de se mobiliser contre ce qui se passe en Palestine, contre ce qui se passe en France, l'interdiction de manifester, l'interdiction de soutenir et de soutenir les Palestiniens, de s'opposer au génocide du peuple palestinien. Et en particulier, il a dit de manière très forte par rapport aux Allemands que c'est eux qui vont nous enseigner les valeurs humaines, c'est eux qui vont nous dire qu'on n'a pas le droit de soutenir les Palestiniens. Il a dit, moi je suis juif et je sais ce qui s'est passé en Allemagne avec les juifs. Et c'est les Allemands qui vont me dire que je n'ai pas le droit de soutenir la Palestine, de ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Et il a dit qu'ils peuvent aller en enfer. C'était ses paroles. Et le même problème en Grande-Bretagne où ils essayent d'interdire le drapeau palestinien. La Grande-Bretagne qui est responsable de ce qui se passe en Palestine, ils ont soutenu la destruction de la Palestine. Ça fait 105 ans maintenant. C'est eux, la déclaration de Balfour, c'est eux. Et ils sont en train de nous dire qu'on n'a pas le droit de se réunir pour revendiquer la paix et la justice et contre l'islamophobie en Occident. Et donc, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est de revenir à un état tel qu'il y avait à Andalusia, où il y avait une culture moderne et scientifique avait été développée et que cette période a pris fin avec la reconquête de cet endroit et l'expulsion des Juifs et des musulmans. Donc c'est un mouvement pour la paix et pour la justice qui combat toute forme d'islamophobie et d'antisémitisme, surtout en Palestine. Mot de fin, merci infiniment, professeur Haim Bresheeth-Zabner, le cinéaste, professeur à l'Université de Londres, l'activiste juif bien connu pour la paix, pour la cohabitation. J'espère qu'on vous recevoir prochainement dans un contexte plus agréable pour l'humanité. Merci infiniment à mon
mon collègue Maurice, vice-président de notre plateforme, qui a assuré la traduction, qui assure toujours aussi les contacts, le côté technique, le côté rédactionnel. Merci infiniment, Maurice, et à la prochaine rencontre. See you. Thank you. Thank you. See you. Thank you. Thank you very much, Professor. Probably you will send it to me sometime. The recording? Yeah, or a link. Yes, for sure. Yeah. Okay. So thank you very much, much, Professor. Thank you for your activism, for giving us the time, and we hope to see you amongst us again in the near future. Thank you. I hope so. Thank you. I hope that we will not speak again about genocide, and I also hope that genocide can still be avoided. I have not much hope, but I want to believe that it can still be avoided. Le professeur espère aussi nous rencontrer prochainement, et il espère que ce ne sera pas dans un cadre et un contexte de la guerre, et il espère que il n'y croit pas beaucoup, mais quand même il garde cet espoir que le génocide qui se profile peut être évité et va être évité. J'espère. Merci infiniment. Merci. Thank you, professor. Thank you. Thank you. Goodbye.